In this video, we will learn about conjunctions in German, die Konjunktionen. The role of conjunctions is simple. Sie verbinden zwei Hauptsätze oder Fragen. They connect or merge two main clauses or questions together. Let's look at the sentence. Kann zu uns kommen, aber kann hier nicht übernachten. See how the sentences kann zu uns kommen and kann hier nicht übernachten are connected with the conjunction aber? The German conjunctions that we'll be focusing on today are und, aber, oder, and denn. Let's take them up one by one. Und means and. Kauft ein neues Auto und kauft ein neues Handy. Oder means or. Trinken Sie gern Kaffee mit Zucker oder trinken Sie gern Kaffee ohne Zucker? Aber means but. Der rote Rock ist schick, aber ist zu eng. And lastly, denn. Denn means because. Ich mache eine Diät, denn ich möchte abnehmen. Please note, in cases of und, oder, and aber, you can leave out the repeated sections in the sentences. Zum Beispiel, instead of saying, kauft ein neues Handy und kauft ein neues Auto, you can say, kauft ein neues Handy und ein neues Auto. Here is another example. Instead of saying, trinken Sie Kaffee mit Zucker oder trinken Sie Kaffee ohne Zucker, you can say, trinken Sie Kaffee mit Zucker oder ohne Zucker? Let's practice using these conjunctions now. Verbinden Sie die Hauptsätze mit der passenden Konjunktionen. Connect the main clauses with the correct conjunction. I'll do the first one with you. On the screen we see two Hauptsätze. In meinem Job muss ich viel telefonieren. In meinem Job muss ich E-Mails schreiben. Which of the conjunctions can connect these two sentences together? It can't be denn or aber. Oder would also not make any sense. But we can use und, right? So, in meinem Job muss ich viel telefonieren und E-Mails schreiben. Now it's your turn. Connect the following sentences in the same way. Richtig. Möchtest du am Abend spazieren gehen oder einen Film sehen? The next one is richtig. Das graue Sofa ist günstig, aber es sieht altmodisch aus. The next one is sehr gut. Peter geht zum Supermarkt, denn er will Milch kaufen. Here is the next one. Sehr gut. Soll ich das Fenster zumachen oder ist es dir zu warm? And the last one is richtig. Maya macht dieses Jahr keinen Urlaub, denn sie muss sparen. Gut gemacht.